This video is brought to you by SBO Digital Marketing. Enroll in our course today and unlock amazing work from home opportunities. Simply send your name and qualification via WhatsApp to 999-410-4160 to get started. ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. பெரிய தப்பு. தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்க அரிய வாய்ப்பு. இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் பயன்படுத்த தெரிந்தால் போதும் கண்டென்ட் போஸ்ட் அண்ட் கண்டென்ட் பப்ளிஷிங் மூலமா தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம். இந்த வேலை செய்ய 5 நிமிடம் போதும். ஒர்க் ட்ரைனிங் சப்போர்ட், குரூப் கம்யூனிகேஷன் சப்போர்ட், ஆல் லாங்குவேஜ் கஸ்டமர் லைவ் சாட் சப்போர்ட், முக்கியமா சொந்தமா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ற அளவுக்கு உங்களால கற்றுக்கொள்ளவும் முடியும், சம்பாதிக்கவும் முடியும். இந்த வேலை வாய்ப்பு வழங்குவது 5 வருடத்திற்கு மேல ரன் ஆகிட்டு இருக்க நம்ம தமிழ்நாட்டு கம்பெனி ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ் ஆர்கனைசேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட். மேலும் விவரங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்க நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. Welcome to Digital Earners channel. In this video, let us see how to use goalseek in Microsoft Excel. First, I open a sample worksheet. Here, you can see units sold. For example, consider I am working in a rice shop and there are 500 kgs of rice. The rate of the rice is 68 rupees. And to find out the amount, I type here equal to units sold, that is 500 into the rate 68. When I press on enter, you can get the result here. For example, if the monthly target is rupees 2 lakhs for October, we need to find the units sold. For this, I can simply change this 500 to 600 or 700 to find out the 2 lakh amount, or again change this again to 500. I can use the formula equal to 2 lakh divided by the rate of the rice per kg, that is 68, and we get the result. To solve this complex issue, I simply delete this and I go to amount. I select this amount and I go to data and what if analysis. I select data and what if analysis and select goalseek. Using this, you can find our desired result. Here, to value, I type 2 lakhs and in changing cell I select units sold. When I press on OK, you can get the result. So using back solving, from solved results, using back solving we will find our needed result here, which is given here 2942 kgs of rice. So in this way you can use goalseek in Microsoft Excel. Thank you.